Esteemed guests, please welcome President Lee C. Bollinger and the Federal Chancellor of the Republic of Austria, Her Excellency Brigitte Bierlein. Good afternoon. I want to welcome all of you, members of the Austrian delegation who are here with us today, our moderator, Anu Bradford, the Columbia Henry L. Moses Professor of Law and International Organization and Director of the European Legal Studies Center, our co-sponsor, the European Institute, and the many students and faculty that we have here this afternoon. It is really a pleasure to welcome our guest, the Federal Chancellor of Austria, Brigitte Bierlein. Chancellor Bierlein is a celebrated Austrian jurist. She found her calling early, studying at the University of Vienna and receiving her law degree there. She passed the judge's exam at the age of 26 and went on to serve as a judge in civil and criminal district courts in Vienna before moving on to the public prosecutor's office. She worked in the Procurator General's office with the Austrian Supreme Court of Justice, and in 2003, she became Vice President of the Constitutional Court of Austria, a post she held for 15 years. In 2018, she was sworn in as the court's president. Chancellor Bierlein was appointed to her current post in May of this year, on the heels of a well-publicized corruption scandal that shattered the country's governing coalition. The scandal and the ensuing vote of no confidence ousted her predecessor, an ascendant politician who had embraced nationalist policies and won Austria's federal elections in 2017. The government led by Chancellor Bierlein will hand over power after new elections are held this weekend. And we are very pleased she has chosen to come to Columbia to reflect on her time as Chancellor and the journey that brought her to serve in this capacity. The recent events in Austria, the upending of the centrist political consensus that had existed for decades, and the rise of right-wing populism reflect broader trends that have been dominating European politics and American politics for some time now. The Great Recession, the sovereign debt crisis, unprecedented migration, Brexit, the officials and institutions seeking to hold the European Union together have been challenged again and again. In the EU parliamentary elections held this past summer, the victors were fragmentation and polarization. Mainstream center-left and center-right politicians lost seats to newer, less conventional leaders. Nationalists gained ground, but not enough to cause the wave that many feared. How will the battle between nationalism and internationalism play out? Seasoned observers can't agree on much, except that the period ahead is certainly characterized by uncertainty. Fortunately for us, we're joined today by someone who well understands these forces at play. Chancellor Bierlein is here to talk about, quote, freedom, security, and the rule of law, a European perspective. Please join me in welcoming her. Chancellor Bierlein. Dear President Bollinger, dear members of faculty, dear students. The fall of the Iron Curtain and the Berlin Wall 30 years ago are still vivid in my memory.
No one who witnesses these events will ever forget the images from Berlin and from the Austrian border with Hungary, where the foreign ministers of Hungary and Austria cut open the barbed wire that had divided their countries for decades. No one will forget the joy that overcame us. We were convinced that Europe's post-war division had come to an end, that Austria was moving closer to the heart of Europe. And we were convinced that free liberal democracies would prevail everywhere. After all, we hoped that democracy, with its fundamental values in the rule of law, was finally set to be confirmed as the noblest and most beneficial form of government in Europe and beyond. Today, we must recognize that this hope hasn't been fulfilled. It is true that Europe is now united with a strong commitment to freedom, peace and justice, respect for human dignity, democracy and the rule of law. At the same time, however, according to the current Democracy Index, there are still more than 50 authoritarian regimes and almost 40 states with strong authoritarian tendencies worldwide. Not even half of all states represented at the United Nations, not far from here, can therefore be described as democratic, where civil liberties and political freedoms are respected. This is not encouraging. We consider both freedom and security, both public interest and privacy as fundamental rights. On the other hand, there's been particular tension between those rights long before the horrific terrorist attacks in recent decades. 3 days ago, as I visited the 9/11 Memorial and Museum, I paid homage to the victims of those terrible attacks, and I was deeply moved. These acts of terror caused unspeakable suffering. They were an attack in our values of democracy and freedom. However, our efforts to fight terrorism and ensure international peace and security brought the tension between the fundamental rights of liberty and security further to light. Our increased focus on safety, prevention, and surveillance also had an impact on the scope of our privacy and our fundamental right to data protection. Of course, states must be able to fight terrorism and any globalized form of crime by legal means in order to protect our citizens. At the same time, civil liberties of each and every citizen must be protected as far as possible. But what is the right balance between necessary surveillance measures and data protection? Where is the balance between privacy and public interest? Freedom, personal freedom, freedom of expression, freedom of assembly, religious freedom, freedom of employment, freedom of elections, minority rights. In other words, all the achievements of a modern constitutional state cannot be enjoyed without democracy and the rule of law. We know that there can be neither absolute freedom nor absolute security. For absolute freedom can ultimately lead to anarchy and absolute security to dictatorship. Freedom and security are fundamental needs of every human being. The European Convention on Human Rights refers to both rights in the same notion. The state must protect the security of the population, but also civil liberties. Today, more than ever, the tension between these two fundamental rights is difficult to resolve. Indeed, the choice of how to strike the right balance between security and freedom remains subject to dispute. And yet, we must find this balance. After the 9/11 terrorist attacks,
many states took steps to enhance the security of their citizens. This was a perfectly legitimate and understandable choice, but there is need for caution. Our high standards and strong civil rights must not be put at stake. In the words of former United Nations Secretary General Kofi Annan, there is no trade-off between effective action against terrorism and the protection of human rights. Let me give you an example of how courts in Europe deal with this trade-off. The concrete question was whether a state may collect surveillance data on virtually the entire population for a long period of time and without a specific reason in order to prevent crimes. The answer by the European Court of Justice, by the German Federal Constitutional Court and by the Austrian Constitutional Court was no. They held that such a serious breach of fundamental rights requires the concrete suspicion of a serious criminal offense. Data may only be stored for a limited period and only with a court order. The Austrian Constitutional Court is currently looking at similar issues like video surveillance in public places or the recording of number plates without a concrete cause. I think this shows the fine line between freedom and security. Over 200 years ago, Benjamin Franklin said that if we give up liberty to gain a little more security, we will end up losing both. But the German scientist and philosopher Alexander von Humboldt said that without security there is no freedom. So who is right? Can there even be a definite answer? I am convinced that we must continue to reflect and discuss. It is one of the deserved questions of our time. And where could such a delicate question be better discussed than in these prestigious halls? There's also a broader question. The law cannot become an instrument of total risk prevention. The concept of preventive security doesn't leave room for standards of liberty and freedom, which we have come to enjoy in liberal democracies. The democratic state is built on the primacy of freedom. This is also what makes the state, as a guarantor of the rule of law and the welfare of its people, legitimate. It is the most important condition for stability and freedom. We accept laws passed by a majority in Parliament. We accept European laws and decisions even in those rare cases where Austria, as a member state of the European Union, may disagree with them. We do not want to live in a country where laws are written on paper but cannot be enforced, where independence of the judiciary becomes an empty word, and where each individual's freedom of choice is being restricted in visible or less visible ways. At the heart of freedom and peace is the democratic rule of law, the opportunity to have a political opinion and the freedom to express it, and the voluntary commitment to exercise this privilege. Democracy is fragile. Fundamental rights cannot be taken for granted. They must be defended day after day. As former President Ronald Reagan said, freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. We need to work especially on educating young people about why freedom, security, and democracy is so important for them and why it is worth standing up for them. We need to promote political participation and a sense of belonging.
I see many young faces here in the audience, and I feel the commitment, intellect and passion with which you take your future into your own hands. I'm confident that together we will preserve, protect and nurture our vibrant and resilient democracies. As Karl Popper said, optimism is a duty. I was and have always been an optimist, even if this is not always easy in our turbulent times. And now I look forward to an interesting exchange of views. Many thanks. Thank you so much, Chancellor, for these very insightful, very important remarks. I think you touched on some of the issues that all of us can agree are really defining the society in Europe, but also beyond. And I wanted to build on what you mentioned in the end, that optimism is a duty. So we want to all agree that rule of law in Europe will be upheld, democracy and those structures will be protected. But where do you look for those safeguards and that better path? So we have had a lot of issues with rule of law backsliding in countries ranging from Poland and Hungary, Romania, other parts of Europe. But are you optimistic, and where do you build, where do you find that optimism? Geht das? Ja. Danke für die Frage und danke Ihnen allen nochmals, dass Sie mir zugehört haben. Sie haben völlig recht. Es ist in Ungarn, aber nicht nur in Ungarn, auch in Polen oder Rumänien, früheren Oststaaten, eine Tendenz zu beobachten, die die Rechtsstaatlichkeit in Frage stellt. Die Europäische Union hat das natürlich wahrgenommen, oder die dort Verantwortlichen, und haben immerhin das erste Mal ein Verfahren eingeleitet gegen Ungarn und gegen Polen, weil auch dort Richter abgesetzt wurden, beziehungsweise die Altersgrenze, die Pensionsgrenze in einem plötzlich in Kraft tretenden Gesetz über Nacht herabgesetzt wurde. Und es wurde von der Europäischen Union erstmals ein Verfahren angewendet, die Rechtsstaatlichkeit dieser Länder in Frage stellt und prüft. Und gegen Polen wurde außerdem eine vorläufige Maßnahme erlassen. Und Polen hat sich doch daran gehalten und hat das Gesetz, womit die Richter in Pension gestellt wurden, wieder zurückgenommen. Also ich bin, wie gesagt, optimistisch, wenngleich natürlich solche Entwicklungen, die in Europa zu beobachten sind und nicht nur dort, Besorgnis erregen. Und ich hätte mir vor einigen Jahren nie gedacht, dass gerade Länder, die früher keine Demokratie waren, dass solche Länder glücklich wären über ihre Demokratie in ihrem Land und sich nicht wieder an eine sogenannte starke Hand wenden sollten oder müssten. Aber es ist leider so. Yeah. Thank you. So it seems to be that you suggest that the courts are in a critical role in protecting the democracy and upholding the rule of law. So is it really up to the courts, especially if the politics fails? And if we look at the news from today in the United Kingdom, where it is really the Supreme Court that is now restoring the parliamentary democracy. So how important, or is it really crucial, is it really just the courts that we need to rely on? Ja, das glaube ich schon. Also zumindest in Österreich oder auch in Deutschland, in Mitteleuropa, aber nicht nur dort, haben Verfassungsgerichte und oberste Gerichte eine entsprechende Wirkung. Sie können Gesetze aufheben, etwa in Österreich. Österreichischer Verfassungsgerichtshof wird demnächst 100 Jahre alt, das ist ein sehr alter Gerichtshof für Verfassungsfragen. Und diese Gerichte und vor allem auch die beiden europäischen Gerichte, ich spreche jetzt nur für Europa, bitte um Verständnis, da gibt es den Gerichtshof für Menschenrechte,
dessen Wort schon in allen Mitgliedstaaten entsprechend und in allen Europaratsstaaten beachtet wird. Und es gibt für Fragen europäischer Gemeinsamkeiten auch den Gerichtshof in Luxemburg, die schon, Gott sei Dank, akzeptiert sind. Und ich kann jetzt nur für Österreich sprechen, die Urteile des Verfassungsgerichtshofes, auch wenn ein Gesetz aufgehoben wird, kann ein Beispiel geben, werden von der Politik beachtet. Also es wird umgesetzt und es wird nie gefragt, auch wenn die Politiker das oft anders sehen. Zum Beispiel hatten der Verfassungsgerichtshof Österreichs vor, glaube ich, 2 Jahren die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet. Die Politik hat das ja gezögert. Das ist in vielen europäischen Staaten schon Recht gewesen oder Gesetz gewesen. Und der Verfassungsgerichtshof zum Beispiel hat das gemacht, geöffnet. Und die Politik ist dem sehr rasch nachgekommen, also das Parlament. Also ich glaube schon an die Kraft der Jurisdiktion, wenn ich das so sagen darf. Thank you. I wanted to ask the students to line up for questions. Maybe in the meanwhile, I ask you one more question. I think you correctly emphasized this is not just a European issue. All the societies, all the governments need to find the right balance between national security and protecting the individual liberties. In Europe, we've often thought of Europe as being a global leader in showing how that balance is being struck, of leading the world with ideas of protecting the individual freedoms, of trying to strike this balance in light of a very strong commitment to the democratic institutions. Do you feel Europe still today is in a position to set the standard globally and lead the world and societies outside of Europe towards a better balance? Ja, ich hoffe es sehr. Ich weiß, wir haben in Österreich einen hohen Standard an Datenschutz und nicht nur in Österreich. Das ist nicht in allen Ländern so, das ist mir klar. Es ist natürlich immer die angesprochene Balance zwischen Sicherheit und Strafverfolgung oder auch im Vorfeld terroristische Angriffe etwa abwehren zu können. Dafür braucht der Staat natürlich Instrumente, allerdings müssen die eben, wie ich versucht habe auszuführen, in einer Balance stehen zu den Grundrechten und Menschenrechten, die wir in Österreich, aber nicht nur in Österreich, sondern in Europa insgesamt haben. Die Balance ist nicht immer leicht zu finden. Es gab einige auch Aufhebungen des Verfassungsgerichtshofes in solcher Richtung, weil eben zu lange gespeichert werden durften Daten von Menschen, die nicht einmal verdächtig waren. Es ist immer, wie gesagt, eine Balance. Ich kenne aber auch Staaten, wie Sie sicher auch alle, die den Datenschutz keineswegs in dieser Form geschützt haben, wie es etwa in Europa oder in Österreich ist. Absolutely. Thank you, Chancellor. I wanted to now open the floor. We have many questions, so I'm inviting all of you to be brief so that we can get as many topics covered as possible in the limited time that we have together. Do we have students? Can I see maybe the show of hands? Yes, I see there, the first person and behind. If you can go behind the microphone, please. And maybe the next person can already go behind so that we can... Please go ahead. Thank you for your words. Please introduce yourselves before your question, please. Oh, sorry, I'm Aditya Rajkumar, and I'm a senior. So my question is, Chancellor, thank you for your words. You seem to believe that democracy is universally applicable and preferable. But, for example, I would ask you, for example, does the rise of China and Chinese ascendancy in the East not, for example, show that perhaps in some cases democracy isn't so preferable, and in some cases it is preferable, like in Europe? Can we maybe take 2 questions, and then if you address them at the same time? So then the next one, please. Good afternoon, Chancellor. I'm Yun Hao Liu from the Business School first-year student. My question for you today is that do you think that further integration of the European Union should be either a good thing or not good thing? We see there's a lot of discussion about the unified European monetary fund and also kind of a unified European army. Do you think these are a good direction to go or not? Thank you.
So democracy as a model in different societies, and then the extent to which we should be pursuing integration. Yeah, please. Ja, auf den ersten Herrn, wenn ich antworten darf, wie Sie gemeint haben, ob Demokratie wirklich die ideale Staatsform ist, da kann ich nur Winston Churchill in etwa wiedergeben, der gesagt hat, Sie kennen den Spruch sicher alle oder dieses Wort oder dieses Zitat, Demokratie ist nicht die beste aller Staatsformen, es gibt keine bessere oder so ähnlich hat er das ausgedrückt und das würde ich auch unterstreichen. Ich glaube, dass demokratische Werte weltweit sein sollten. Dass es nicht überall Demokratien gibt, wissen wir natürlich. Also etwa wenn man an China denkt, China ist wirtschaftlich höchst erfolgreich, aber sicher keine demokratische Staatsform. Ich halte die Demokratie für die einzig mögliche oder richtige, jedenfalls für die europäischen Staaten und sicher auch hier in den Vereinigten Staaten. Das zum ersten Studenten. Zum Zweiten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich hoffe, ob Sie meinen, dass man eine gemeinsame Außengrenzsicherung haben sollte oder eine gemeinsame Währung, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die Außengrenzen wäre Aufgabe der Europäischen Union zu sichern. Es wird derzeit noch immer den Nationalstaaten mehr oder weniger überlassen. Es findet sich also kein gemeinsamer Außengrenzschutz bisher, weil eine Einigung nicht erzielt werden konnte bis jetzt. Aber wir haben natürlich auch Migrationsbewegungen, gegen die ja grundsätzlich, also gerade Österreich ist auch ein sehr im Asylbereich, bei Asylbewerbern ein sehr aufnahmefreudiges Land. Wir haben, ich glaube, nach Schweden die zweitgrößte Aufnahmerate, gemessen an der Bevölkerungszahl. Und hier gibt es natürlich verschiedene Ansichten. Andere Länder, nordische Länder haben dieses Problem weniger, weil die Menschen meistens aus dem Süden oder aus dem Osten kommen. Also eine gemeinsame Außengrenzsicherung wäre aus meiner Sicht notwendig. Die Währungsunion ist ja weitgehend durchgesetzt, aber nicht überall. Aber das, glaube ich, ist nicht so der Hauptpunkt aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet. Great, thank you, Chancellor. You can have next two questions, please. Thank you, Chancellor, for your time here. My name is Catherine Lankes. I'm a graduate student at the Columbia J School, Journalism School. Und ich würde gern wissen, unsere Wahlen stehen vor der Tür. Wie sehen Sie Ihre Rolle als erste weibliche Bundeskanzlerin in der Geschichte Österreichs? Ja. Did we get the translation for that? So would it like to be the first female chancellor in Austria? Yeah, please. Should I go ahead? Okay. Do you want to take that question first, or shall we take the second question as well? Yes, we can take the second question. Please go ahead. Hello, my name is Sabina Solorsino. I'm a senior in Columbia College. It's one of the undergraduate colleges. My question is this. I'm wondering, in an ideal world, what you think the policy on migration should be in both Austria and Europe at large, which you kind of touched upon, but I'd prefer if you expand on it. Yes, please go ahead. Ja, vielen Dank. Ja, einmal muss das erste Mal sein und so ist es halt bei mir als Kanzlerin. Ich habe in meinem Leben sehr viel Glück auch gehabt oder war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wie man manchmal so sagt. Ich war auch die erste Frau in der Generalprokuratur, das ist die höchste staatsanwaltschaftliche Behörde beim obersten Gerichtshof. Das hat sich eben damals so ergeben. Und ja, als erste Kanzlerin, ich bin überrascht über die positiven Rückmeldungen, die ich insbesondere, aber nicht nur von Frauen bekomme und freue mich darüber natürlich. Und ich würde sagen, irgendwann einmal ist Zeit, dass es auch eine vielleicht weibliche Bundespräsidentin ist, bin aber sicher nicht ich, um das gleich dazu zu sagen. Aber da gab es noch keine Frau in Österreich, die ein Bundespräsidentenamt ausgefüllt hat. Und ich bin die erste Kanzlerin. Das freut mich als Signal für die Frauen. Zur zweiten Dame, die Immigration. Sie meinen überhaupt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wie Europa mit diesem Problem oder mit dieser Frage umgeht. Habe ich das richtig verstanden? I think the question was both the optimal migration policy in Austria and in Europe.
Also in Österreich, wir haben schon in der Menschenrechtskonvention, die in Österreich in Verfassungsrang steht, also Verfassungsgesetz ist, entsprechende Bestimmungen, die eine Rückschiebung von Menschen in Länder, wo ihnen Gefahr droht, vor allem lebensbedrohliche oder sonstige unmenschliche Behandlung, dass man solche Menschen nicht außer Landes bringen darf. Das wird in Österreich natürlich sehr strikt eingehalten. Wir haben natürlich Asylgesetze. Es muss, wenn Sie Asyl meinen, muss ein Asylgrund gegeben sein. Das heißt, in der Genfer Flüchtlingskonvention, die gilt in fast allen Staaten, ein Grund dafür, um aus dem Land gekommen zu sein. Sonst gibt es natürlich die Erwerbsfreiheit innerhalb der Europäischen Union. Also man kann in einem anderen Land arbeiten, wenn man die Möglichkeit hat, aber das ist innerhalb Europas. Wir haben der Anteil kann ich jetzt gar nicht sagen, wie viel wir an nicht in Österreich geborenen Menschen beschäftigen, aber an sich ist das in Österreich, hoffe ich, kein Problem und auch in Europa grundsätzlich nicht. Great. Please, go ahead. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, vielen Dank für Ihre Rede und bitte verzeihen Sie, wenn ich diese Frage dann auf Englisch stelle. My name is Kevin Schwartzwald. I'm a PhD student in the Department of Earth and Environmental Sciences, and I would be interested to know your thoughts on the challenges of negotiating the dual roles as being the Chancellor of interim and kind of caretaker government with the challenges of dealing with the policies that the last government has implemented, many of which seem to go against your own vision for government and Austria specifically. Great, thank you. And shall we have the second question as well, please? Hi, my name is Fakhruddin Walika. I'm from Pakistan. I go to the law school here at Columbia. My question pertains to climate change and the threat it poses and all the issues which you covered, from national security to civil liberties to data protection and especially migration. So my question is, what efforts are being undertaken to address this global threat of climate change, and what are your views on it? Thank you. Ja, vielen Dank. Zur ersten Frage. Wir sind eine sogenannte Übergangsregierung nach der Vorgeschichte in Österreich, die Ihnen bekannt ist. Wir sind vom Bundespräsidenten, das sieht unsere Verfassung so vor, vom Bundespräsidenten eingesetzt und nicht wie üblich in der Parteienlandschaft, wenn ich das so sagen darf, Österreichs, kein Spiegelbild der gewählten Parlamentarier. Also wir haben nicht das Mandat jener Bürgerinnen und Bürger, die gewählt haben, das letzte Mal. Aus diesem Grund ist unsere Regierung bemüht, oder sind wir alle bemüht, keine großen Gesetze auf den Weg zu bringen, sondern zunächst einmal sehr gut zu verwalten und all jene Gesetze dem Parlament vorzuschlagen, die Schaden von Österreich abwenden. Also etwa, wenn ich das so sagen darf, unionsrechtliche Vorgabe, also von der Europäischen Union eine Vorgabe umzusetzen ist, die ein Verfahren oder einen Schadenersatz für Österreich bedeuten könnte, wenn das nicht rechtzeitig umgesetzt wird, zum Beispiel. Also solche Gesetze bringen wir auf den Weg, aber wir wollen von vornherein nicht große Gesetze auf den Weg bringen, weil wir auch kein eigenes Budget haben. Wir haben schon ein Budget, aber das ist ein vorläufiges Budget von der letzten Budgetverhandlung fortgeschrieben. Und wir haben ja nächsten Sonntag Wahlen, es wurde ja schon angesprochen, kommenden Sonntag, bis eine Regierung gebildet werden kann, wird es einige Zeit dauern. Da muss der Bundespräsident einschreiten, da muss der mandatstärksten Partei ein Mandat gegeben werden und welche Regierung immer dann, es wird, hoffen wir, nur bis Weihnachten dauern, also mit dem rechnen wir oder meine derzeitige Regierung. Und diese Regierung ist dann, das Parlament ist dann gewählt und die Regierung ist in Österreich nach der Usance ein Spiegelbild des Parlaments von der politischen Parteienlandschaft. Wir in der derzeitigen Regierung sind keine parteipolitische Regierung, sondern eine Expertenregierung. Und das ist der große Unterschied zu sonstigen Regierungen. Ich hoffe, dass ich das damit genügend beantwortet habe.
Und zur zweiten Frage bezüglich Klimawandel und Datenschutz und Ähnlichem. Ja, also Klimaschutz ist ein Thema, ich glaube inzwischen weltweit, zumindest auch China hat da Tendenzen in diese Richtung schon gezeigt. In Österreich haben es alle politischen Parteien auf ihrer Agenda für die kommende Wahl. Also der Klimaschutz, der auch bis vor einigen Jahren eher stiefmütterlich behandelt wurde, wenn man das so sagen darf, ist Thema, ist großes Thema. Das ist unter anderem auch der Jugendbewegung zu verdanken, die Fridays for Future Bewegung. Und es ist in der Tat ein drängendes Thema. Es kann aus meiner Sicht nur global gelöst werden und das wird schwierig. Andererseits muss man, ich glaube, jeder Schritt, der in die richtige Richtung gesetzt wird, ist wichtig und notwendig. Und Österreich bemüht sich da schon. Wir haben zum Beispiel keine Atomkraft in Österreich, schon seit langem nicht. Wir sind Vorreiter in erneuerbarer Energie. Also es wird in Österreich schon und immer mehr junge Menschen verzichten auf ein Auto zum Beispiel. Also ich war jetzt in New York ja etwas überrascht über die Größe der Fahrzeuge, die hier ohne diese immer verstopften auf der Fifth Avenue oder wo auch immer fahren. Also in Österreich hat man eher kleinere Autos, aber es ist auch ein kleineres Land natürlich. Also man kann das ja schwer vergleichen. Aber es ist schon ein Bewusstseinswandel eingetreten. Das ist aber zu wenig. Man muss sicher auch entsprechende Regelungen schaffen. Und die lassen sich aber, um es einfach vereinfacht zu sagen, nicht von heute auf morgen auf den Weg bringen. Weil auch die Wirtschaft muss sich ja ändern, muss gewisse Vorgaben dann erfüllen, die zum Teil schon gemacht werden. Es gibt Firmen oder Unternehmungen, die sehr klimaschutzfreundlich bereits jetzt agieren, aber es ist weltweit natürlich zu wenig. Thank you. If I can very briefly follow up on the earlier question that really focuses on, as you said too, these are global issues that require global cooperation. At the same time, in the recent years, we have seen a massive setback on the institutional structures internationally and a decline in multilateralism and decline in the ability of international institutional order to respond to those challenges. So this week you have spent some time at the United Nations, and how do you look at that global cooperation at this point, and how do you look at the future of multilateralism? And if you think about how important for European foreign policy it has been to really work through those institutions to advance the values that Europeans cherish. Ja, also ich glaube, auf dem Gebiet der Wissenschaft, auf dem Sie hier ja so tätig sind, ist das schon lange oder schon länger ja überhaupt kein Thema mehr, dass man hier internationalen Austausch pflegt, auch im studentischen Bereich. Ich sehe ja hier auch aus den verschiedenen Erdteilen, wenn ich es so sagen kann, junge Studenten und es ist in Studentinnen. Es gibt in Europa das sogenannte Erasmus-Programm, wo Austausch gepflogen wird zwischen Studenten, wobei man jetzt nicht weiß, wenn Großbritannien wirklich aus der Europäischen Union austritt, wonach es derzeit aussieht oder wie auch immer, dann wird das Erasmus-Programm kann dann nicht in der jetzigen Form weitergeführt werden. Es werden hoffentlich andere Wege gefunden werden. Also in der Wissenschaft, glaube ich, ist das gang und gäbe, Gott sei Dank. Und ich glaube überhaupt, dass die Öffnung etwas ist, was einfach notwendig ist heute. Internationale Zusammenarbeit ist auf allen Gebieten wichtig, eben gerade was den Klimabereich anlangt. Und ich bin da doch optimistisch, nachdem wir gehört haben, die Reden nicht nur von Greta Thunberg, sondern insgesamt auch Herr Generalsekretär Guterres. Also das ist schon, glaube ich, ein globaler Wandel, der hier auch in den Köpfen der Menschen vor sich geht. Yeah. Thank you. I'm happy to go back to the audience. I saw we had a couple more students. Hi, my name is Alex Wolfenbittel. I'm from Holland, from Europe, and I see that in many European countries and also in America, there's more and more foreign influence during elections. And my question would be, what can the European Union and what can individual member states do to reduce that amount of foreign interference in elections? Thank you. Thank you, Chancellor. Sophia, I'm from China. I have two general questions. So first one is you mentioned you are the first female, the most higher position in your country. So my question is, what's your
successful experience to this higher position. And another question is, we know you have a legal background, so how do you see the role of law in the globalization? Thank you. Great, let's take these two questions. Ja, vielen Dank. Die erste Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, war gemeint, was die Europäische Union für die Globalisierung oder für die Migration tun kann. War das richtig? War die erste Frage. Do you want to clarify still, please? Migration, war das Migrationsfrage? Nein? The question was not clear. The question mainly was when it comes to elections, whether that be through social media or through media, that there seems to be a trend where countries out of Europe try to influence elections directly or indirectly. My question would be, what can individual states, but also the European Union as such, do against such foreign interference? Ja, danke, jetzt habe ich es verstanden, danke vielmals. Ja, Sie haben vollkommen recht, die sozialen Medien oder die entsprechenden Plattformen werden immer mehr. Das ist sicher ein gewisses Problem, auch in Österreich, aber nicht nur, weil ja die Kommunikation oft nicht nachvollziehbar ist, woher sie kommt. Und junge Menschen, also ich kenne viele, die wirklich hauptsächlich im Internet ihre Freunde und Anführungszeichen oder Freundinnen suchen und nicht mehr im tatsächlichen Leben. Was man dagegen tun kann, es ist sicher eine Entwicklung, die man nicht rückgängig machen kann, hat ja auch Vorteile. Man muss nur, glaube ich, schon unterscheiden zwischen, wenn ich das so salopp sagen darf, Fake News und wirklichen Wahrheiten unter Anführungszeichen oder zumindest recherchierten Dingen. Und das ist manchmal schwierig. Österreich versucht da auch entsprechende Dinge nicht in das Internet stellen zu lassen, aber es ist schwierig, das nachzuvollziehen und man ist meistens zu spät, weil dann ist es ja schon tausendfach oder noch viel mehr verbreitet. Wie man das wirklich in den Griff kriegt, da glaube ich, ist die junge Generation eher gefragt als ich. Ich bin da kein Experte in Internetdingen, muss ich ganz offen zugeben. Die zweite Frage als Kanzlerin, ja, also ich habe auch darauf Wert gelegt und der Bundespräsident hat dem Gott sei Dank Rechnung getragen, dass die Hälfte der Regierungsmitglieder weiblich sind, also nicht nur ich an der Spitze, also wir sind von den 12 Mitgliedern, Vizekanzler und 10 Ministerinnen und Minister, die Hälfte weiblich. Das ist das erste Mal in Österreich auch. Man wird sehen, ob das ein Vorbild für allfällige spätere Regierungen sein wird. Das kann man jetzt noch schwer sagen. Ja. Aber es ist aus meiner Sicht ein schönes Zeichen, jedenfalls, dass Frauen eben dieselben Funktionen ausüben können wie Männer, was ohne dies selbstverständlich ist, aber es war halt in Österreich noch nie der Fall. Und ja, ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Danke. And as a law professor, I need to ask if you can weigh in on the second question, the significance of law as your background for leadership. So the student asks what the significance of you having legal training as a background for you to now lead the country. So what is the value of legal training, I might even ask. Ja, also aus meiner Sicht, ich war nie bei einer politischen Partei, das ist mir immer ferngelegen und ich bin eben gewohnt, in rechtlichen Rahmenbedingungen mich zu bewegen. Und ich glaube schon, dass das, wie soll ich sagen, zumindest für diese Übergangszeit eine gute Sache ist. Es sind einige Juristinnen und Juristen in der jetzigen Regierung und wir sind eben gewohnt, uns sehr sachlich auszudrücken, wie es Juristen tun, wie sie es alle tun, uns sachlich auf den Punkt zu konzentrieren und nicht in Sprechblasen oder ähnlichen Dingen zu agieren. Das unterscheidet uns vielleicht manchmal von politischen Parteien. Nicht, dass die nicht auch Experten sein können, das will ich wirklich nicht gesagt haben. Aber auch wenn politische Mandatare Juristen sind, schauen sie eben doch auf ihre Wähler und auf das Wahlergebnis. Und das haben wir, Gottlob, nicht in unserer Regierung. Thank you, Chancellor. We have time for a few more questions, so we can take the next one, please. I'd like to begin by thanking you, Chancellor, for coming to speak with us today. My name is Roshan Settler. I'm a first year here at Columbia College. And a few days ago in the news, we saw that Austria
actually blocked a potential trade deal between the European Union and Mercosur. So I wanted to ask specifically about how Austria's shifting its trade policies in light of global climate change. Thank you. And the second one, please. Hello, my name is Chris Mendel, and I'm a freshman at the School of General Studies. In my opinion, humanity is in a very precarious situation right now, similar to where we were 80 years ago. So I'm wondering if those lessons are still driving policies to ensure tragedies never happen, like the ones that occurred with Germany 80 years ago. Do you want to take the first question on the trade policy, both with respect to trade deal with Mercosur and then climate change more broadly as part of the trade framework? Mercosur wurde in Österreich abgelehnt vom Parlament, den Vertrag, also Mercosur beizutreten. Das war erst vor wenigen Tagen. Natürlich gibt es den Welthandel und auch Österreich handelt mit Staaten wie auch China oder Südamerika, aber der Mercosur-Vertrag wurde nicht und in Österreich wurde nicht akzeptiert vom Parlament. Und die zweite Frage habe ich nicht ganz, das ist auch die Übersetzung hat nicht gut funktioniert. Leider Gottes, eine prekäre Situation haben wir weltweit, hatte der junge... Yeah, so it may be my liberal interpretation of the question, but I understood that the student wanted to ask for your views on how we can ensure that Europe doesn't repeat the mistakes of its history. That world is in a very precarious place. Can we guarantee the lasting peace given the many threats that the world is facing and Europe is facing? Ja, also Europa, und deswegen verstehe ich Austritte oder Austrittstendenzen auch von Großbritannien etwa überhaupt nicht, weil allein die friedensstiftende Mission, die es seit es die Europäische Union gibt, allein das ist aus meiner Sicht alles Geld der Welt, wenn ich das so etwas sehr salopp ausdrücken darf, wert. Und mir ist es unbegreiflich, dass man diesen Wert nicht höher einschätzt und dass ihm Austrittstendenzen mitunter gegeben sind oder nationale Tendenzen. Nationale Tendenzen sind in Europa, Sie haben das völlig richtig gesagt, zu bemerken. Es ist auch ein gewisser, wenn ich das so sagen darf, in einigen Staaten, ein gewisser, aber auch in Frankreich und in anderen Staaten und in Oststaaten ein gewisser Rechtsruck zu bemerken, der mir auch unerklärlich ist. Ich kann die Gründe dafür nicht sagen, warum in diese Richtung gedacht wird, aber es ist ein Zeichen der Zeit, leider. Dennoch glaube ich, dass wir, oder hoffe ich und gehe davon aus, dass wir in gefestigten Demokratien leben, selbst in jenen Staaten, die etwas Besorgnis oder sehr besorgniserregend sind innerhalb Europas, aber dass die Demokratie sich letztlich durchsetzen wird. Davon bin ich überzeugt. Thank you, Chancellor. We can take the next two questions, please. Thank you, Chancellor. My name is Adi Meyer. I am a first year at Barnard College. My question is pertaining to the recent increases in anti-Semitism in all of Europe. I was wondering why you think this is happening now and what is being done to address it. Thank you. And then the second question, please. Thank you, Chancellor, for coming to speak to us. My name is Adit Narula Gupta. I'm a third-year undergraduate student here at Columbia. Do you believe that Austria or Europe has a responsibility to pick up the gauntlet that was so callously tossed aside by the US in advancing or promoting democracy overseas? Particularly, I'm thinking about India with the dissolution of the state of Kashmir, about Iranian-Western relations, and North Korea. Thank you. Oh, the translation. So, if I may repeat the question so that we can have them translated at the same time to the Chancellor. So the first question, can you hear?
The first question deals with anti-Semitism, the rise of anti-Semitism in Europe, and the student was wondering what has driven that trend and what is being done to address it. And the second question was whether Europe was going to assume a more proactive role in the promotion of democracy in different parts of the world, a project that the previous administrations in the United States and different times have engaged in, and especially the examples that were mentioned was Kashmir in India, North Korea with respect to Iran. So just more broadly on how far Europe is willing to export its democratic values in parts of the world where those are missing. Ja, vielen Dank. Also in Österreich, nicht nur in Österreich, gibt es relativ strenge Gesetze, wenn sich jemand antisemitisch in einer Weise, die etwa die Holocaust-Zeit gutheißt, bewegt. Das ist eine schwere Straftat, ist auch verfassungsrechtlich abgesichert. In Österreich denke ich doch, dass diese Tendenzen nicht extrem sind oder nicht kaum bemerkbar sind, Gott sei Dank. Und es wurde, wir haben es in der Vorbesprechung kurz angesprochen, etwa in unserer Regierung, obwohl wir kaum Gesetze eben auf den Weg bringen, wurde ein Gesetz auf den Weg gebracht und vom Parlament einstimmig beschlossen, wonach Opfer des Holocaust auf der ganzen Welt, also Nachfahren von Opfern, mehrere Generationen, neben ihrer Staatsbürgerschaft, etwa der US-amerikanischen oder der israelischen oder wo immer sie eine Staatsbürgerschaft haben, Staatsangehörigkeit haben, die österreichische Staatsangehörigkeit als Doppelstaatsbürger haben können. Das wurde in unserer Regierung vorige Woche beschlossen vom Parlament, aber von unserer Regierung als Vorschlag eingebracht und hat einstimmige Zustimmung gefunden. Also ich glaube schon, es gibt verschiedene Nichtregierungsorganisationen, ein Nationalfonds und ähnliche Organisationen, die sich sehr anstrengen und sehr bemühen, um alle rassistischen Tendenzen in Österreich einzudämmen. Und ganz im Gegenteil, auch in den Schulen wird sehr viel getan seitens der Lehrer, um etwaige Tendenzen in diese Richtung von vornherein nicht aufkeimen zu lassen. Ein gewisses Problem sind natürlich islamistische Fundamentalisten, aber nur dann, wenn sie wirklich extrem denken. Das ist aber, fürchte ich, nicht nur in Österreich so. Was Europa tun kann in Ländern wie Kaschmir, Iran und Indien, ja, das ist eine schwierige Frage. Diese Länder, wie ich gehört habe von unserem derzeitigen Außenminister, der auch hier bei der UNO in der Generalversammlung weilt und nochmals kommen wird, weil er gleichzeitig auch Kulturminister ist, der hat 2 Ministerien, hat nur gesagt, dass der Iran sehr schwer, sehr geschlossen ist und sehr schwer einer Meinung von außen zugänglich ist, obwohl sich Europa, und natürlich ist Österreich ein kleines Land und hat nicht so einen Einfluss wie vielleicht größere Länder, aber Gesamteuropa ist etwa im Iran sehr schwer dort demokratische Regeln näher zu bringen, weil es einfach eine geschlossene Gesellschaft ist. Dennoch bin ich auch da zuversichtlich, dass irgendwann einmal oder in absehbarer Zeit sich hier diese Tendenzen nicht mehr weiter durchsetzen, sondern dass auch dort demokratische Verhältnisse einkehren, obwohl es sicher in solchen Ländern wie etwa in Indien und Kaschmir genannt weiter schwieriger ist, zumal sie so groß sind und eine so große Population haben und zum Teil durch die Armut, die in Indien etwa bei großen Teilen noch herrscht, nicht unbedingt für demokratische Werte, sondern einmal für ihr tägliches Leben viele Menschen einmal in diese Richtung denken und nicht an doch hohe Standards. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich die Demokratien weltweit durchsetzen werden. So this has been an absolutely fascinating conversation. We touched on many topics, and with apologies, I know we have a long line and we could continue this conversation for long into the afternoon, but Chancellor needs to take plane back to Europe, so I am afraid our time is up. But I want to extend my sincere thank you for being with us and sharing this conversation with the Columbia community today. Thank you.
danke Ihnen sehr, ich danke Herrn Präsidenten sehr und ich wünsche Ihnen, den Studentinnen und Studenten, alles erdenklich Beste auf Ihren weiteren studentischen und beruflichen Weg. Ich bin überzeugt, bei dieser wunderbaren Universität, in der Sie tätig sind oder in der Sie lernen dürfen oder lehren dürfen, wird eine hervorragende Zukunft Ihnen bevorstehen. Vielen, vielen Dank. Thank you so much. Thank you. Schöne vielen Dank. Esteemed guests, please remain seated as we escort Her Excellency and delegation out of the building.